In seguito a problemi di salute, Jack decide di passare lo scettro del comando familiare al genero Greg, da poco papà di 2 gemelli di 5 anni. Ha però dei dubbi. Sarà stata una decisione giusta? Papà? Sì? Posso scalare quel muro di roccia? Sì, va bene, ma sta attento. Va bene. Però, Pensi che ce la faccia? Perché? Che c'è? Non credo tu gli abbia instillato la fiducia fisica per scalare una parete del genere. Jack, mi faccia un favore. Allenti un pochino le redini, d'accordo? Le allenterò, Greg, quando mi mostrerai una volta per tutte che hai i requisiti per guidare. Io ho il controllo della mia famiglia, va bene? Se do a Henry il permesso di scalare una parete, può scalare una parete. Se dice che vuole scalare l'Empire State Building e io dico che va bene, perché comando io, d'accordo? Ora le mosse le decido io. Lei deve fare un passo indietro e accettare il fatto che ci sono io adesso. Wow! Things are going well in terms of, I think, the Greg and Jack relationship. He's sort of earned his trust, I think. Greg and Pam are doing okay, except they're in that place where a couple is at with young kids, where everybody's trying to make ends meet, take care of the kids, be there for each other, and the normal sort of stress in a marriage, I think, when you have young kids, which I think people can relate to. So that's affecting their relationship. And when Jack has his heart attack and starts to worry about whether or not he's going to be around and who's going to oversee the family, and he's been sort of obsessed with his genealogy and sort of the future of the family, he starts to question Greg a lot more and look at whether or not he's the one who can take care of the family and be the godfather, quote unquote, and take care of everybody. Ancora una volta, la pazienza di Greg sarà messa a durissima prova, specialmente quando una serie di coincidenze porteranno tutti a credere che abbia una relazione con la sexy Andy Garcia. Oh, il papino paturgnoso, vieni alle Hawaii. Va bene, il papino paturgnoso ci penserà. Sì. D'accordo. Oh. Ehi, tesoro, ciao. Perfetto. Pam, lei è Andy. Andy, lei è Pam, mia moglie. Ehi, è un piacere conoscerla. Anche per me è un piacere. Suo marito è come una rockstar, ma sono certa che sa quanto è fortunata. Già. Non è così, è lei la rockstar. Lei è una mamma rockstar, è una persona roccheggiante. Oh. E io sono solo una groupie che cerca di, insomma, portare i suoi amplificatori. No, sei tu l'uomo. I'm basically the head of the nursing department at the hospital, so Greg's moved up and sort of has gone as far as you can go in the hospital nursing world. And I meet this drug rep who's selling this erectile dysfunction drug called Sustengo. And she's sort of this young, sexy drug rep, and that's part of their job, is to sort of be young and sexy and try to get people to buy the drugs. So she sort of gets a thing for Greg, which we're not quite sure if it's, you know, genuine or if she's just sort of like wanting to get him to use the drug, not use the drug personally, but sell the drug or use it with his patients. Meanwhile, Jack is having some issues that relate to the drug. So anyway, Andy, her name is Andy Garcia, played by Jessica Alba. She comes in and sort of creates some issues in the family. Andy is a very enthusiastic, very positive sort of ball of energy. You know, the pharmaceutical sales reps, a lot of them are ex-cheerleaders or like a cheerleader type. That's sort of the stereotype. She takes that to the next level completely. Ben Stiller torna nei panni di Greg, vessato dalla vita e dalle sue stesse gaffe, ancora una volta al centro della sua irresistibile comicità. For me, it's all about just being able to work with Robert De Niro and Owen, and you know, it's just fun. It's just, you know, it's anytime you get a chance to work, I still feel excited coming to work with Bob. I feel comfortable calling him Bob finally after 10 years. Spero che tu e Pam troviate ancora del tempo per voi due. Ah, sì? Sì, scherza. Sì, andiamo alla grande, andiamo... Insomma, sa, non è facile, bisogna impegnarsi. Sei ancora attratto fisicamente da mia figlia? Da Pam? Vuole scherzare? Sì, Jack,
Jack, non c'è mai stato un problema su quello. Anche dopo che il suo corpo ha patito il terribile calvario di un parto di gemelli? Sì, anche dopo quello. Va tutto bene. Il pistone è sempre in funzione. Sei disgustoso. Ben, you know, he's very special. He has a way of reacting and delivering a line that's unique to him. That you know you can't. You know, he says it if it's just a line, but he does it in such a way that he's making a comment on it. He's putting all these little spins on it that are very funny. Robert De Niro torna nei panni del micidiale e spietato Jack, un ruolo parodia che l'attore continua ad interpretare volentieri, aiutato da spalle di lusso come Barbara Streisand e Dustin Hoffman. Un pensierone se ci rifletto un attimo. Lo so. Che cos'è? Che cos'è? È la tua personalissima kippa! È uno di quei cappellini ebraici. Carino! Ti interessi di genealogia? Trovavamo divertente rintracciare il tuo lignaggio E scavando. salta fuori, Jack T. Burns, che sei per un 23esimo israelita. Benvenuto nella tribù, Jack. Trovo discutibili le conclusioni, ma apprezzo il gesto. Grazie, Bernard. Rose? Prego, Jacob. Il tuo nome ebraico? Jacob. Jacob. I do. I mean, they're different. They're different experiences. I mean, as I say, I can try things in this type of movie that I couldn't try in a more in a straight dramatic film. And you can just cut it out, or I could try it. It might work. It might this quirky little thing. I say, let me try this. You never know. So that's kind of fun, and takes a certain pressure off. He's really game, and like there's a part late in the movie where he dives into a pit filled with balls, one of those ball pits that there are at children's parties. And he did the stunt. He leaped up into the air and went face first into a bunch of plastic balls. It's the kind of thing that you know normally we just have a stunt person do. I mean, he's really up for it, and in pretty good shape. It was fun too. There's a part where he gets in a fight. It was fun to see his old sort of raging bull moves kicking back in. La bella Jessica Alba è tra le new entry di Vi presento i nostri, seguito di Ti presento i miei e Mi presenti i tuoi. A lei il compito di portare squilibrio nella famiglia Foster. Nel resto del nuovo cast da segnalare Laura Dern e Harvey Keitel. No, lui non è un dottore. Non nel senso occidentale della parola. Non in alcun senso della parola. Sei una banca di investimento. Ho vari interessi. I think comedy is probably the toughest to do because it has to be grounded. You have to figure out the timing, and it's kind of impossible most of the time for it all to come together and work, especially physical comedy. And I do a lot of physical comedy, but you know, when you're working with somebody like Ben, he really knows how to guide the scene and guide you, and has there's a wonderful team of writers and a director like Paul. You know, they all have amazing instincts, and I feel like I'm in good hands. And altra importante new entry è il regista Paul Weitz, già autore di About a Boy, che eredita la serie dall'uscente Jay Roach. Yeah, try to. Well, I think at various points, like if you count Jay, who was a producer, John, who was the writer of it. There's 1, 2, 3. There were at least 5 directors on set aside from me at various points. Probably more. I'm probably forgetting a couple. For the most part, I think that once you've directed, you know how difficult it is. So you cut people some slack. Although also I need to really be on my toes. Because people knew and had strong opinions about how stuff might cut together or where a key light should be. You know, basically the idea of the father-in-law, son-in-law relationship, and the, you know, that idea of the, you know, how you deal with that guy who's sort of, you know, giving over his daughter to you. I was going through it when we did the first one. Literally, I was asking my father-in-law for permission to, not, you know, I mean, I was going to do it anyway, but I did ask him if it was cool if I asked his daughter to marry me. That's just you know, that's just something in our culture that I guess it's you know, around the world that people can identify with. You want to impress that person. You want to,
You know, there's the feelings the father has, letting go of the daughter. Sta mandando a monte il colloquio. Vuole farlo cadere con queste domande. Sam regge meglio ai test, perciò... Beh, perché lei ha preso da... Ha preso da chi, Jack? Diciamo che ho fatto delle ricerche sui gemelli. Secondo una teoria, in certi casi un gemello prende un cromosoma in più dal padre, mentre l'altro prende un cromosoma in più dal lato materno. Sam potrebbe essere per 3/4 Burns e Henry potrebbe benissimo avere una doppia dose di fafotte in lui. E se anche fosse? Nonno Benny mi ha insegnato questo. Tirami il dito. Doppia dose.